జాయిన్ చేసావా? చేసా. అన్మిట్ చేయాలి. అసలు
Good afternoon to one another. Okay. Good afternoon. Good afternoon, madam. Okay. Shall we start today's lesson? Yes, ma'am. So last class we discussed about that transmitter block diagram of DPCM, differential pulse code modulation. So from that one here we are reduce that redundancy. Redundancy means repeatedness of that symbols and bits. We reduce the number of bits per symbol also. So due to that one, the signaling rate is reduced. Signaling rate means the total number of bits per second is reduced. Due to that one, the bandwidth also reduced. That is the advantage of DPCM. Already we have studied about that transmitter section of the DPCM. Now today we will discuss about that uh, receiver section of that DPCM. Okay, shall we start? I am sharing my screen to you. Visible, my screen is visible to you? Yes, ma'am. Okay. So here previous continuation of previous class. So last class we taken on samples. The sample values are actual values are 3, 5, 6, 6, 6, 6, 4. And at the output of the quantizer, the values are 3, 2, 1, 0, 0, 0, minus 2. These are the output of the quantizer. Then these are input to the encoder. The encoder allowed the digital values, binary digits to this encoder. Then that signal is transmitted by using the transmitting antenna through channel. So at the receiver section, the receiver block diagram is this one. Receiver block diagram of DPCM. So decoder. Again here we can use this adder and prediction filter, and here you will get the output. The DPCM receiver at this receiving antenna receives that DPCM signal, and that signal is given to the decoder. So at the output of the decoder, the decoder decodes that signal, and at the output of the decoder, the values are, the sample values are like this: 3, 2, 1, 0, 0. How many zeros are there? 3 zeros, huh? 0, minus 2. Am I correct? This is the output Yes, ma'am. at the output of the decoder. So here
Actually, at the output, actual output of the receiver, again you will reproduce the same signal. 3, 5 next 5 5, then 6 6, 6, 6, 6. Last one 4, I think. 4 and Yes, ma'am. మనకి ఇలా రావాలన్నమాట. From this one here, this is the output of the decoder. From this one, you will produce these actual sample values. How we produce this one? Now we can observe the operation of this receiver block diagram. So first 3 is there. Initially, the prediction filter, the stores, let us assume 0. Let us assume 0. If that is the output of the decoder 3, that is 3 is add with this 0. So the output is 3. నేను కింద రాసిన first 3 వస్తుంది. Then the same output is given to this input to the prediction filter. The next one is 3. 3. So this 3, the prediction filter stores this 3 until the TS seconds delay అనమాట. ఇదేం చేస్తుంది, స్టోర్ చేసుకుంటుంది. ఎంత టైం వరకు? నెక్స్ట్ శాంపుల్ వచ్చేంత వరకు. నెక్స్ట్ శాంపుల్ వాల్యూ ఎంత? టీఎస్ శాంపుల్ పీరియడ్. నెక్స్ట్ శాంపుల్ టైం రాగానే సో నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ 2 వస్తుంది. 2. ఓకే ఏమా చెప్పండి. వెయిటింగ్ రూమ్లోని ఈ నెంబర్ ఎవరిదని నాకు తెలియట్లేదు. E50F8837 ప్లీజ్. E50F887 ఆ నెంబర్ ఎవరిది? ఇలా వస్తాయి చెప్పేది ఇలా కిందకి తీసుకొచ్చినప్పుడు ఇలా వస్తాయని చెప్పద్దు. మేడం మ్యూట్ చేయండి. ఓకే మ్యూట్ చేయండి. Okay, shall I start here? Second number one is decoder output is 2. The prediction filter stores the previous received sample, that is 3. Then at the output of this adder 2 plus 3, that is 5. Again that output is 5. And the same that number is given, the sample value is given to this prediction filter. The prediction filter now stores 5 and it stores 5 until TS seconds. Next sample value. What is the next sample value? Is 1. Next sample value is 1. 1, and at that time the prediction filter value is 5. 1 plus 5 is 6. And the prediction filter also stores that 6. And it stores that 6 until TS seconds, until next sample value. The next sample value is 0. Then 0 plus 4. Again that is 6. So same that 6 is stored this prediction filter until TS. Next one is a 0. Again the output of this one is 6. And the prediction same as that, the transmitted whatever may be that samples, sample values, the original signal, the sample values of that original signal. మ్యామ్ స్క్రీన్ కనిపించట్లేదు మేడం. స్క్రీన్ కనిపించట్లేదా? ఇంకోసారి షేర్ చేస్తాను. ఎస్ మ్యామ్. ఓకే
ఇప్పుడు కనిపిస్తుందమ్మా స్క్రీన్? ఎస్ మ్యామ్. అయితే ఇప్పుడు వరకు చెప్పింది అర్థం కాలేదు. షల్ ఐ రిపీట్ వన్స్ అగైన్ దట్ ఆపరేషన్? ఏమా వినిపిస్తుందా నా వాయిస్? వినిపిస్తుంది మ్యామ్. ఈ ఆపరేషన్ తెలిసిందా ఎలా వచ్చిందో ఒరిజినల్ సిగ్నల్? ఇక్కడ చూడండి. ఫస్ట్ అవుట్పుట్ ఆఫ్ ద డికోడర్ మనకి ఎంత 3 2 1 0 0 0 -2. ఈ ఈచ్ శాంపుల్కి మధ్యన టీఎస్ సెకండ్స్ ఉంటుంది. ఫస్ట్ డికోడర్ అవుట్పుట్ 3 అనుకున్నారు అనుకోండి. సో ఎట్ దట్ టైం ప్రిడిక్షన్ ఫిల్టర్ ఇనిషియల్గా 0 ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, అప్పుడు మనకి అవుట్పుట్ ఆఫ్ ద డికోడర్ ఇస్ 3, ప్రిడిక్షన్ ఫిల్టర్ అవుట్పుట్ ఈస్ 0. అప్పుడు 3 + 0 ఏమవుతుంది మనకి? అవుట్పుట్ ఆఫ్ దిస్ టోటల్ రిసీవర్ ఈజ్ 3 అవుతుంది. సేమ్ ఈ 3 ఏం చేస్తుంది? ప్రిడిక్షన్ ఫిల్టర్లో స్టోర్ అవుతుంది. ఎప్పటి వరకు స్టోర్ అవుతుంది? టీఎస్ సెకండ్ వరకు స్టోర్ అవుతుంది. ఆఫ్టర్ టీఎస్ సెకండ్స్ వచ్చేటప్పటికి నెక్స్ట్ శాంపుల్ 2 వస్తుంది. ఈ 2 యాడ్ విత్ దిస్ ప్రిడిక్షన్ ఫిల్టర్ కంటెంట్. అప్పుడు ప్రిడిక్షన్ ఫిల్టర్లో ఎంత ఉంది? 3 ఉంది. సో 2 + 3 ఎంత? 5 వస్తుంది. ద అవుట్పుట్ ఈస్ 5. Again that 5 is stored in prediction filter. 5 లో ఉంటుంది. సో prediction filter 5 ఉంటుంది. ఆఫ్టర్ టీఎస్ సెకండ్స్ మళ్ళీ ఒక డికోడెడ్ అవుట్పుట్ వస్తుంది, శాంపుల్ వస్తుంది. దట్ ఈస్ 1. సో 1 ఈజ్ యాడ్ విత్ దిస్ 5. 1 + 5 ఎంత మనకి? 6 వస్తుంది. సో దెన్ అవుట్పుట్ ఈస్ 6. అగైన్ దట్ 6 ఈజ్ స్టోర్డ్ ఇన్ ప్రిడిక్షన్ ఫిల్టర్. సో 6. Then next sample ఏంటి మనకి? ఆఫ్టర్ టీఎస్ సెకండ్స్ నెక్స్ట్ శాంపుల్ ఇస్ 0. దిస్ 0 ఈజ్ యాడ్ విత్ దిస్ ప్రిడిక్షన్ ఫిల్టర్ కంటెంట్. దట్ ఈస్ 6. 0 + 6 6. లైక్ దట్ హియర్ దట్ కెన్ బి రిపీటెడ్. సో లాస్ట్ వన్ ఈజ్ -2. ఎట్ దట్ టైమ్ ద ప్రిడిక్షన్ ఫిల్టర్ వాల్యూ ఈజ్ 6. -2 + 6 ఈజ్ 4. ద అవుట్పుట్ ఈస్ 4. Like that here the receiver of this DPCM, this part, the retriever reconstruct the original signal, the sample values of the original signal. So this is nothing but a PAM signal anamata. Meer ganaka have to draw this waveform. మ్యామ్ allow చేయమంటున్నారు మ్యామ్. అలౌ చేస్తా. ఇది అయిపోయిన తర్వాత అలౌ చేస్తా. మనం అలా ప్రతిదానికి మనం వెంటనే వెళ్ళిపోతే ఎలా డిస్కంటిన్యూ అయిపోతుంది కదమ్మా. ఇది కంప్లీట్ అయిన తర్వాత అలౌ చేస్తా. సో హియర్ దిస్ ఈజ్ అన్ 4. This is an 6. 6. 6. 6. This is an 5. This is an 3. This is a PAM signal. So the PAM signal is given to the sample and hold circuit. The output of that sample and hold circuit, that is nothing but a zero order filter. Low pass filter output ఏమొస్తుంది మనకి? The continuous signal వస్తుంది. ఎలాగ మనకి కంటిన్యూస్ సిగ్నల్ వస్తుంది. ఓకేనా? సో దిస్ ఈజ్ అన్ రీకన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఒరిజినల్ సిగ్నల్ బై యూజింగ్ దిస్ రిసీవర్ బ్లాక్ డయాగ్రామ్. ఓకే, ఐ విల్. Are you understand the operation of this one? నాకు ఆన్సర్ చెప్పండి. ఎస్ మ్యామ్. అర్థమైందా? సో మీకు ట్రాన్స్మిటర్ ఇన్పుట్ శాంపుల్ వాల్యూస్ వచ్చి సేమ్ వాల్యూస్, అవే వాల్యూస్ మనం ఇక్కడ బై యూజింగ్ రిసీవర్ మనం రిట్రీవ్ చేసుకున్నాం. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఆపరేషన్ ఆఫ్ రిసీవర్ అండ్ ట్రాన్స్మిటర్ ఆపరేషన్ ఆఫ్ DPCM. Tell me what are the advantages of DPCM? ఏంటి మనకి అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి? DPCM అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి? redundancy decrease అయ్యింది మేడం. ఏంటమ్మా? redundancy decrease అయ్యింది మేడం. రిడెండెన్సీ అంటే రిపీటెడ్నెస్ ఆఫ్ సేమ్ సింబల్స్ అనేది రెడ్యూస్ అవుతుంది.
At the same time, number of bits per symbol also కూడా రెడ్యూస్ అవుతుంది. దానివల్ల మనకి ఏమవుతుందంటే సిగ్నలింగ్ రేట్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ పర్ సెకండ్ ట్రాన్స్మిట్ చేయడం అనేది రెడ్యూస్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఎందుకు నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ పర్ సెకండ్ రెడ్యూస్ అయితే అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే బ్యాండ్ విడ్త్ అనేది రెడ్యూస్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఒక బిట్ని మనం ట్రాన్స్మిట్ చేయడానికి ఎంతో కొంత బ్యాండ్ విడ్త్ కావాలి. అలా మనకి నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ ఇంక్రీజ్ అయితే నెంబర్ ఆఫ్ బ్యాండ్ విడ్త్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది. అందుకనే నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ మనం రెడ్యూస్ చేసాం అనుకోండి, బ్యాండ్ విడ్త్ అనేది రెడ్యూస్ అయిపోతుంది. In digital communication, one of the important drawback is use large bandwidths. So this is one of the drawback for PCM. By using DPCM, we can reduce that signaling rate. At the same time, we can reduce the transmission bandwidth. Okay, Emma. Shall I start next topic? Yes, ma'am. Right. Next one is an delta modulation. Delta modulation. Okay, so what is importance of this delta modulation? Actually, here we can have in standard PCM, per symbol we can decode by using 3 bits, 4 bits, 5 bits, like that, so many bits. Each symbol consists of number of bits. In standard PCM, all the symbols are transmitted. So bandwidth is very large in PCM, standard PCM. When compared with DPCM also, a little bit we can reduce the number of bits per symbol, and redundancy is reduced. That means repeatedness of that symbols also reduced. By using, due to that one, the signaling rate is a little bit reduced and bandwidth also reduced. But even though redundancy is reduced in DPCM, even though the bandwidth also comparably large. So here we further reduce the bandwidth. ఇంకా మనము bandwidth ని reduce చేయాలి, signaling rate ని ఇంకా మనము తగ్గించాలి. But at the same time, without loss of information, we have to transmit the information. ఏం అర్థమవుతుందా? సో అలా చేయాలి అంటే ఏంటి, ఫర్దర్ వన్ ఏంటి? సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ డెల్టా మాడ్యులేషన్. ఇన్ డెల్టా మాడ్యులేషన్, ద సిగ్నలింగ్ రేట్ ఈస్ drastically reduced, and therefore the transmission bandwidth also reduced when compared with PCM and DPCM. So that is the advantage of or importance of delta modulation when compared with PCM and DPCM. So how we can reduce that signaling rate? How we can reduce the transmission bandwidth in delta modulation? In delta modulation, for each sample have to transmit only 1 bit. One sample is nothing but one symbol. One symbol is consists of only 1 bit. So due to that one, drastically the number of bits per second transmitted is reduced. Due to that one, the transmission bandwidth also
reduced. Okay, what is the key factor that can be present in a delta modulation? Delta modulation lo key factor ఏంటమ్మా? చెప్పాలి నాకు. ఏం చెప్పాను? హలో, వింటున్నారా? ఏమో వింటున్నారా? Yes, ma'am. డెల్టా మాడ్యులేషన్ లో ఏమని చెప్పాను? ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్ Bandwidth reduced. రెడ్యూస్ చేస్తాం. ఓకే, తర్వాత ఏం చెప్పాను? కీ ఫ్యాక్టర్ ఒక శాంపుల్కి ఎన్ని బిట్స్ పంపించవచ్చు అని చెప్పాను? పర్ శాంపుల్ ఓన్లీ 1 బిట్ ట్రాన్స్మిటెడ్. ఓకే, వెరీ గుడ్. ప్రీవియస్ అయితే అలా కాదనమాట. నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ 3 బిట్సా 4 బిట్సా అలా యూజ్ చేసి మనం డికోడ్ చేసేవాళ్ళం. బట్ డెల్టా మాడ్యులేషన్లో ఒక శాంపుల్కి ఓన్లీ 1 బిట్ మాత్రమే ట్రాన్స్మిట్ చేస్తామండి. ఎలా అది జరుగుతుందో అనేది నేను చూపిస్తాను. నా స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా మీకు? Yes, ma'am. ఓకే, నౌ we can take one signal. Here we can take one signal. And then, so here this is the x of t or analog signal, x of t or m of t. Generally we are considered that is m of t. Here every time in this process we can compare this m of t signal with step signal. ఏమైనా రిప్రజెంట్ చేస్తాను నేను? స్టెప్ సైజ్ or step signal. So this is x of t. The step signal is, we can initiate either one, below or above. There is no restrictions. So I will start with the step signal at this position. Let us assume step. Each step duration is ts duration. Each step duration is a ts duration. Okay, at this one, here we can compare both the signals. This is a step signal. This is our original signal, modulating signal. So this step signal is compared with this original signal. Here we can compare the amplitudes of both the signals. The step signal amplitude is greater than this modulating signal. Then the step signal is decreased by 1 step. That step value is here you can consider as s, fixed value, s. And then this step signal is stays ts seconds. Again after ts seconds, then we can compare this step signal with this modulating signal. The modulating signal is greater than this step signal, so therefore the step signal is increased by the step value s, step size. Again it stays ts seconds.
TS seconds stay. And then here, after TS seconds, again can compare this step signal with modulating signal. According to this example, the step signal is less than the modulating signal. So therefore, the step signal is increased by 1 step. Then it stays TS seconds. And again, we can compare the signal with the modulating signal. The modulating signal is greater than this one, and the step size is raised by 1 step. Again here, మేడం Amma, ఇంకా ఉన్నారా? ఎర్రర్ వచ్చి చాలా మందికి ఎగ్జిట్ అయిపోయిందంట మేడం, యాడ్ చేయమంటున్నారు. యాడ్ చేయండి. ఓకే ఓకే. ఏమో విజిబుల్గా ఉందా నా స్క్రీన్? Yes, ma'am. Then again here can compare the step signal with this modulating signal. The modulating signal is greater than the step signal, so therefore the step signal is increased by 1 step, and then it stays TS. After TS seconds, we can compare the step signal with modulating signal. So the modulating signal is less than the step signal, then that can be decreased by 1 step and stays TS, and again that can be increased and stays TS, and again decreased by 1 step. So again here and again that can be decreased. Again this can be stays and then decreased, and again stays TS, again that can be increased. Okay, so this is a step signal, this is a modulating signal. So instead of transmitting this modulating signal, here the staircase waveform, the step signal that can be transmitted. Here we can observe that I represented this one, each duration is in TS seconds. This is very, very important. Listen carefully. Each one is a TS duration. Here we can represent this is a 0, and then here this is a down. Again this can be మేడం స్క్రీన్ షేర్ అవ్వట్లేదు మేడం. స్క్రీన్ షేర్ అవ్వట్లేదా? ఒక్క నిమిషం. అవును మేడం. అవును మేడం. ఒక్క నిమిషం. ఇప్పుడు స్క్రీన్ షేర్ అయిందా? ఎస్ మ్యామ్. ఎస్ మ్యామ్. ఓకే ఓకే. ఇది చూడండి, ఇప్పుడు స్టెప్ సైజ్ మాడ్యులేటింగ్ సిగ్నల్ కంటే పైకి ఉన్నది కాబట్టి ఇంక్రీజ్ అయినట్టు ఉంది కాబట్టి హియర్ we can leave it. The first initially this one is leave it. After TS seconds తర్వాత మాడ్యులేటింగ్ సిగ్నల్ తో కంపేర్ చేసుకుంటే, సో స్టెప్ సైజ్ is గ్రేటర్ దాన్ కంపేర్ టు దిస్ మాడ్యులేటింగ్ సిగ్నల్ కాబట్టి ఏమైంది, స్టెప్ సైజ్ రెడ్యూస్ అయింది కాబట్టి ఏమవుతుంది, ఇక్కడ మీరు ఏం చేస్తారు, స్టెప్ సైజ్ రెడ్యూస్ అయింది అంటే we can place here that is 0 until TS 0 ఇక్కడ రెడ్యూస్ అయ్యి TS వరకు స్టే అయింది కాబట్టి ఏమవుతుంది ఇక్కడ 0. And then after TS again here can compare
this step signal with this modulating signal. The modulating signal is greater than this step signal కాబట్టి step size increase అయ్యి and stays ts second కాబట్టి here that is 1. Again here also the step signal is less than that modulating signal, the step size is increased, so here we can indicate that that is again 1. Similar way here also the step signal is raised by s and stays until ts, again that is an 1 bit 1. Again here also 1. Then here the step signal is greater than this modulating signal, that means the step size is decreased and stays the ts seconds. Here the step size is decreased, here you can put 0. Again the step size is increased, again that is 1. Again the step size is decreased, that is 0. And again the step size is decreased, 0. Again the step size is decreased, here 0. And here also the step size is decreased, 0. And here the step size is increased by 1 step, here we can indicate that that is 1. So here we observe that for each sample according to that one modulating signal or sample values, here the step size is increased and decreased. The step size is increased by 1 step, here we can indicate that 1, and step size is decreased, here we can indicate that is a 0. So each sample it transmits only 1 bit, either 0 or 1. And the previous one in a standard PCM or DPCM, each sample is consists of number of bits, either 3 bits, 4 bits, 5 bits, like that. So due to that one, number of bits per second is increased in that standard PCM and DPCM. But in this delta modulation, so for each sample only 1 bit. When step size is compared with that modulating signal, if the step size is decreased, 0 is transmitted. The step size is increased, 1 is transmitted according to the sample values. Are you understand the operation of this one? Yes, ma'am. ఒక్కొక్క శాంపుల్కి ఆర్ ఒక్కొక్క సింబల్కి ఓన్లీ 1 బిట్ మాత్రమే మనం ట్రాన్స్మిట్ చేస్తాము. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే మనకి ట్రాన్స్మిటింగ్ నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ పర్ సెకండ్ అనేది రెడ్యూస్ అయిపోతుంది. దానివల్ల మనకి ట్రాన్స్మిషన్ బ్యాండ్ విడ్త్ అనేది రెడ్యూస్ అయిపోతుంది. సో దిస్ ఈజ్ అన్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ డెల్టా మాడ్యులేషన్ వెన్ కంపేర్డ్ విత్ దట్ స్టాండర్డ్ PCM అండ్ DPCM. ఓకే అమ్మా, బాయ్స్ అర్థమైందమ్మా? ఇది నోట్ చేసుకోండి, ఇలా డ్రా చేసి. ఇది ఎర్రర్, ఇది అనవసరం వచ్చింది. ఇది కాకుండా మీరు ఒక సిగ్నల్ తీసుకొని ఇలా డ్రా చేసి మీ సింబల్స్ కూడా రాయండి. ఈచ్ శాంపుల్ హ్యాస్ ఓన్లీ 1 సింబల్, కన్సిస్ట్స్ ఆఫ్ ఓన్లీ 1 సింబల్ కన్సిస్ట్స్ ఆఫ్ ఓన్లీ 1 బిట్. డ్రా చేయండి అమ్మా డెల్టా మోడ్.
శాంపుల్ సిగ్నల్ తీసుకొని డ్రా చేశారా మీరు? ఆర్ యూ అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ డెల్టా మాడ్యులేషన్? Yes, ma'am. Okay. So before going to discuss about that transmitter and receiver block diagrams, in this one also some drawbacks are there. Okay, next class onwards, next class I will discuss about transmitter block diagram and receiver block diagram. Before that, it has some drawbacks are there in delta modulation. The two drawbacks are called as slope overload distortion. Please note down. The one drawback is slope overload distortion. Second one is granular noise. Granular noise. Granular noise, or another name for this one is idle noise. So two distortions that can be present in this delta modulation. One is a slope overload distortion. Second one is a granular or idle noise. Okay. So in this one here we can observe that if the signal is in steep amplitudes, that means the amplitudes are like this. The signal is like this. Look at a flat. Now we can draw the step signal. Step signal draw. Here in this one, the step signal is fixed one. The step size is fixed one.
Okay. So here we can observe that in this one, the two noises are there, granular noise and slope overload distortion. So in slope overload distortion can be defined as at the slopes of this modulating signal, this is the slope. At the slope of this modulating signal, the step size, if that is step size of this staircase waveform or step signal is a constant, fixed one. So there is an gap. The difference between these two signals are very, very high at the slope. So this is nothing but slope overload distortion. This type of distortion is called slope overload distortion. Here also, this is an slope overload distortion. And another one is granular noise. In granular noise, here we can observe that this is a modulating signal, this is a step signal. The distance between these two also increased. Here also this is increased. Here also this is increased. This is an granular noise or ideal noise, this type of noise. And this indicates that, so actual signal slope is this one, but staircase waveform is slope is far away from this one in this case. So this type of distortion is called slope overload distortion. That is an slope overload distortion. ఏమో అర్థమైందా? హలో, స్లోప్ ఓవర్లోడ్ డిస్టార్షన్, గ్రానులర్ నాయిస్ ఆర్ ఐడియల్ నాయిస్ అనేది తెలిసిందా? స్లోప్ మాడ్యులేటింగ్ సిగ్నల్ స్లోప్ కి మన స్టేర్ కేస్ వేవ్ ఫామ్ స్లోప్ చాలా దూరంగా ఉంటే, సో దట్ ఈస్ అన్ స్లోప్ ఓవర్లోడ్ డిస్టార్షన్. ఇది ఎలా వస్తుంది? ఫర్ ఫిక్స్డ్ స్టెప్ సైజ్ అయితే యు ఆల్ ఆర్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ విత్ దట్ వన్. ఏమ్మా, కరెక్ట్గా మాడ్యులేటింగ్ సిగ్నల్ని ఫాలో అవ్వదన్నమాట స్లోప్ని. సో దట్ ఈస్ స్లోప్ ఓవర్లోడ్ డిస్టార్షన్. గ్రానులర్ ఆర్ ఐడియల్ నాయిస్ వచ్చేటప్పటికి మోర్ ఫ్లాట్గా ఉందనుకోండి మనకి మాడ్యులేటింగ్ సిగ్నల్, అప్పుడు మనకి ఈ స్టేర్ కేస్ వేవ్ ఫామ్ ఇవన్నీ కదా, ఈ స్టెప్ సైజ్ ఆర్ దిస్ ఇస్ స్టేస్ ps seconds, that is an the difference between modulating signal and this one is staircase waveform or step size is an more. This type of noise are called ideal noise. This type of noise is called ideal noise. These two distortions are present in delta modulation. Okay. ఓకేనా? ఆన్సర్ చెప్పండి, రెస్పాండ్ అవ్వండి. వాట్ ఆర్ ద టూ డిస్టార్షన్స్ దట్ కెన్ బి ప్రెసెంట్ ఇన్ డెల్టా మాడ్యులేషన్? Distortion, granular or ideal noise. That is. What is important feature concept in delta modulation? డెల్టా మాడ్యులేషన్ లో పర్ శాంపుల్ కి ఎన్ని బిట్స్ ట్రాన్స్మిట్ చేస్తాము? Only వన్ బిట్ ట్రాన్స్మిట్ చేస్తాము. సో స్టేర్ కేస్ వేవ్ ఫామ్ మాడ్యులేటింగ్ సిగ్నల్ కంటే తక్కువగా ఉంటే స్టెప్ సైజ్ డిక్రీజ్ అవుతుంది, అప్పుడు 0 ట్రాన్స్మిట్ చేస్తాము. స్టేర్ కేస్ వేవ్ ఫామ్ లెస్ దాన్ దట్ మాడ్యులేటింగ్ సిగ్నల్ అంటే స్టేర్ కేస్ వేవ్ ఫామ్
ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, అప్పుడు 1 ట్రాన్స్మిట్ చేస్తాము. స్టేర్ కేస్ స్టెప్ సైజ్ డిక్రీజ్ అయితే 0, స్టెప్ సైజ్ ఇంక్రీజ్ అయితే 1 ట్రాన్స్మిట్ చేస్తాము. ఓకేనా? These are the important points you have to remember. Next class we will discuss about the transmitter and receiver block diagrams of delta modulation. Okay na? Okay, ma'am. Shall we leave? ఎవరో బయటకు వచ్చినట్టున్నారు. ఎవరండి బండి మీద ఉండి కూడా వినేస్తున్నారా ఏంటి లెసన్స్? ఇవి టేక్ ఇట్ ఈజీగా మాత్రం తీసుకోకండి అమ్మా, మళ్ళీ ఈ లెసన్స్ అన్ని మళ్ళీ రిపీట్ చేయరు మీకు. ఓకే, క్లాస్ ఈజ్ ఓవర్. ఓకేనా? Okay, ma'am. Thank you, ma'am. థ్యాంక్ యూ అమ్మా, అందరికీ థ్యాంక్ యూ. అందరూ జాగ్రత్తగా ఉండండి. Thank you, ma'am. ఓకే Okay, ma'am. ఓకే ఓకే.